Chapter 25 Mental Illness. A. Psychiatric disorders. Psychiatric disorders can be divided into organic and functional. Dementia is a mental disorder due to organic brain disease. The commonest form of dementia is that associated with old age, senile dementia. Disorders in which there is no obvious pathology or anatomical change in an organ are termed functional. These are described below. Substance abuse. Abuse of substance means using it in a way that is harmful. The commonest forms of substance abuse are alcoholism and drug abuse. Affective disorders. Here is an affective disorders. Affect and mood are similar in meaning and refers to the emotion. For example, happiness or sadness. Affect tends to be used for temporary emotions and is expressed through manner of speaking, facial expression or behavior. Mood is used to refer to more permanent emotional states. The most common form of affective disorder is depression. The symptoms way of which are poor appetite or significant weight loss, sleep disturbance, for example, insomnia, inability to sleep, fatigue, of loss of energy, psychomotor agitation, um, excessive movement and thought of psychomotor retardation, loss of interest in stimulating activities, decreased ability to think and concentrate, feeling that one is of no value to others or that one has done something wrong, and recurrent thoughts of death or suicide. Five or possibly four of the above symptoms occurring nearly every day for at least 2 weeks constitute a major depression. D. Neurotic and stress related disorders. An example of neurotic disorders is obsessive compulsive disorders. An obsession is an idea that is so persistent that it interferes with the patient's life. A compulsion is an obsessive idea that forces the patient to act even though they recognize that is unnecessary. A common form of this compulsive washing of the hands. Stress is a feeling of being unable to cope. It can lead to anxiety or fear problems. A sudden attack of anxiety is called a panic attack. Other types of functional disorders, these include behavioral syndromes associated with psychological disturbance, disorders of adult personality and behavior, for example, personality disorders, mental retardation, delay mental development, schizophrenia, and other disorders in which there are delusions, false beliefs. Enfermedades mentales, trastornos psiquiátricos. Los trastornos psiquiátricos pueden dividirse en orgánicos y funcionales. La demencia es un trastorno mental debido a una enfermedad cerebral orgánica. La forma más común de demencia es la asociada con la vejez, la demencia senil. Los trastornos en los que no hay un cambio estructural o anatómico obvio en un órgano se denominan funcionales. Estos se describen a continuación. Abuso de sustancias. El abuso de una sustancia significa usarla de una manera que es dañina. Las formas más comunes de abuso de sustancias son el alcoholismo y el abuso de drogas. Trastornos efectivos.
afectivos. El afecto y el estado de ánimo son similares en significado y se refieren a la emoción. El afecto tiende a usarse para emociones temporales y se expresa a través de la forma de hablar, expresión facial, etc. El estado de ánimo, que es más duradero, se usa para referirse a un estado emocional más permanente. La forma más común de trastornos afectivos es la depresión, cuyos síntomas son estado de bajo ánimo, alteración de sueño, fatiga, agitación psicomotora o retraso psicomotor, pérdida de interés en actividades estimulantes, delirios de culpa y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. 5 o posiblemente 4 de los síntomas anteriores, si persisten durante la mayor parte del día, durante al menos 2 semanas, constituyen a una depresión mayor. Trastornos neuróticos y relacionados con el estrés. Un ejemplo de trastornos neuróticos es el trastorno obsesivo compulsivo. Una obsesión es una idea tan persistente que interfiere con la vida del paciente. Una compulsión es un deseo irrefrenable de realizar una acción, por ejemplo, lavarse las manos repetidamente o ordenar. Una forma común de esto es el lavado compulsivo de manos. El estrés es un sentimiento de estar bajo demasiada tensión y puede llevar a la ansiedad o al miedo de los problemas. Un ataque repentino de ansiedad se llama ataque de pánico. Otros tipos de trastornos funcionales incluyen síndromes conductuales asociados con trastornos fisiológicos, trastornos de personalidad y comportamiento del adulto, retraso mental y esquizofrenia. Complete the table with words from A, C, D, and E opposite. Affect, affective. Anxiety, anxious. Behavior, behavioral. Dimension, dement. Disturbance, disturb. Suicide, suicidal. Make word combination using a word from each book. Behavioral syndrome. Eating disorder. Major depression. Mental retardation. Personality disorder, psychomotor retardation, sleep disturbance, and substance abuse. Complete the sentences. The way a person behaves is his or her behavior. A persistent emotional state is a mood. A sudden attack of anxiety is a panic attack. The form of dementia associated with a gene is called dementia. A disorder which is not associated with pathological change is functional. An idea which forces a patient to repeat the necessary actions is a compulsion. Which symptoms of depression was this patient suffering from? Tiredness, loss of interest, sleeping poorly.